So hello everyone, in this video we're going to see about the various errors of DNA repair. So DNA ல வந்து ரெண்டு மெயின் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது. ஒன்று வந்து ரெப்ளிகேஷன், இன்னொன்று வந்து டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன். ஸோ ரெப்ளிகேஷன் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் நடக்கும்போது ஏகப்பட்ட மிஸ்டேக்ஸ் நடக்கலாம். ஸோ இந்த மிஸ்டேக்ஸ்லாம் நடக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சதுனாலேயே நியூக்ளியஸ்குள்ளே இதை கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கான ரிப்பேர் மெக்கானிசம்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த ரிப்பேர் மெக்கானிசம்ஸ் என்ன பண்ணணும்னா இட் இஸ் கோயிங் டு சர்ச் ஃபார் தீஸ் மிஸ்டேக்ஸ். இந்த மிஸ்டேக்ஸ்லாம் சர்ச் பண்ணி இட் இஸ் கோயிங் டு கரெக்ட் தீஸ் மிஸ்டேக்ஸ். சப்போஸ் இந்த ரிப்பேர் மெக்கானிசம்ஸ் எல்லாம் ஒழுங்காக ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னா இந்த மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் இட் வில் பி பெர்சிஸ்டிங். இந்த மிஸ்டேக்ஸ்லாம் பெர்சிஸ்ட் ஆனால் சில டிசீசஸ் வரும். ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து வாட் ஆர் ஆல் தி வேரியஸ் டிஎன்ஏ ரிப்பேர் மெக்கானிசம்ஸ் அண்ட் அந்த ரிப்பேர் மெக்கானிசம்ஸில் பிரச்சனை வந்தால் என்ன மாதிரி டிசீஸ் வரலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். ஒன் குட் நியூஸ் இஸ் தட் இந்த டிஎன்ஏ ரிப்பேர் மெக்கானிசம்ஸை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கணும்னு எந்த அவசியமும் இல்லை. ஜஸ்ட் நோ வாட் ஆர் ஆல் தி diseases which are caused by these DNA repair mechanisms. சில இம்பார்ட்டன்ட் என்சைம்ஸ் மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு கிளாசிஃபிகேஷன். ஸோ டிஎன்ஏ ரிப்பேர் மெக்கானிசம்ஸை ரெண்டாக பிரிச்சுக்கோங்க. ஒன்று வந்து சிங்கிள் ஸ்ட்ராண்ட் ரிப்பேர், இன்னொன்று வந்து டபுள் ஸ்ட்ராண்ட் ரிப்பேர். ஒரே ஒரு ஸ்ட்ராண்டில் மட்டும் பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா இந்த சிங்கிள் ஸ்ட்ராண்ட் ரிப்பேர் மெக்கானிசம்ஸ் வரும். ரெண்டு ஸ்ட்ராண்ட்லேயுமே ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னா டபுள் ஸ்ட்ராண்ட் ரிப்பேர் மெக்கானிசம்ஸ் வரும். இன் சிங்கிள் ஸ்ட்ராண்ட் ரிப்பேர் மெக்கானிசம்ஸ் we have three. ஒன்று வந்து பேஸ் எக்ஸிஷன் ரிப்பேர், mismatch repair and nucleotide excision repair. And double strand repair la vandu we have only one, that is dsDNA break repair. So ஒவ்வொரு ரிப்பேர் மெக்கானிசம் பற்றி நம்ம பார்ப்போம். கூடவே வந்து நம்ம என்ன டிசீஸ் வருது அப்படின்னு பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு வந்து பேஸ் எக்ஸிஷன் ரிப்பேர். பேஸ் அப்படின்னா பியூரின்ஸ் அண்ட் பைரிமிடின்ஸ். பியூரின்ஸில் we have adenine and guanine and பைரிமிடின்ஸில் we have cytosine and thymidine. இங்கே யூராசில் வராது. வை? பிகாஸ் we are not speaking about RNA, we are speaking only about DNA. ஸோ நியூக்ளிக் ஆசிட்ஸ்க்கும் deoxyribose sugars-க்கும் நடுவில் we have a particular bond, that is beta N glycosidic linkage. இந்த beta N glycosidic linkage வந்து it is highly heat labile. ஸோ ஹீட் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா this bond will get easily broken. அதனால் this nucleic acid will be lost. ஸோ இங்கே என்ன நடக்குது பாருங்கள். there is a DNA damage mostly in the form of heat. அதனால் there is loss of nucleic acid over here, that is the base. அதனால் இந்த சைட் நம்ம என்ன கூப்பிட்றோன்னா we are calling it as apurinic or apyrimidinic site. ஏன்னா இங்கே பியூரினோ பைரிமிடினோ ப்ரெசென்ட் ஆகலை. அதனால் we are calling it as apurinic and apyrimidinic site. ஸோ ரிப்பேர் மெக்கானிசம் என்னென்னா இட் இஸ் apurinic or apyrimidinic endonuclease. ஸோ இதான் வந்து மெயின் என்சைம் ஃபார் பேஸ் எக்ஸிஷன் ரிப்பேர். இந்த எண்டோநியூக்ளியஸ் என்ன பண்ணோம்னா இட் இஸ் கோயிங் டு கிரியேட் அ கட் இன் தி ப்ராப்ளமேட்டிக் ஸ்ட்ராண்ட். எந்த இடத்துல வந்து apurinic சைட்டோ apyrimidinic சைட்டோ அந்த இடத்துல ஒரு கட்டு கிரியேட் பண்ணி எம்டியாக விட்டுரும். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் வரும். டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் என்ன பண்ணும்? அந்த இடத்துல வந்து காம்ப்ளிமெண்ட்ரி நியூக்ளிக் ஆசிட்ஸை போட்டு அந்த ஸ்ட்ராண்டை கம்ப்ளீட் பண்ணும். அண்ட் கடைசியில் டிஎன்ஏ லைகேஸ் இஸ் கோயிங் டு அட்டாச் ஆல் தீஸ் ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் டுகெதர். ஸோ ஃபஸ்ட் என்சைம் வந்து இட் இஸ் apurinic or apyrimidinic endonuclease, அதுக்கப்புறம் டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ், அதுக்கப்புறம் டிஎன்ஏ லைகேஸ். இது எல்லாமே சேர்ந்து இட் இஸ் கோயிங் டு காஸ் தி ரிப்பேர் மெக்கானிசம்ஸ். சப்போஸ் இஃப் திஸ் ரிப்பேர் மெக்கானிசம்ஸ் ப்ராப்ளமேட்டிக், நமக்கு ஒரு டிசீஸ் வரப்போகுது. வாட் இஸ் தட் டிசீஸ்? இட் இஸ் MUTYH அசோசியேட்டட் பாலிபோசிஸ். ஷார்ட்டாக மேப்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து தெர் வில் பி ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் மல்டிபிள் GI பாலிப்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் பேஸ் எக்ஸிஷன் ரிப்பேர். நெக்ஸ்ட் வந்து மிஸ்மேட்ச் ரிப்பேர். நமக்கு தெரியும் என்னென்னா A will bind to T and G will bind to C. இது நார்மலாக நடக்கிறது. சப்போஸ் இஃப் தேர் இஸ் அ மிஸ்மேட்ச், A வந்து C கூடயோ இல்லை G வந்து T கூடயோ பைண்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா that is called as mismatch. and அது ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய மெக்கானிசம் we are calling it as mismatch repair mechanisms. ஸோ இந்த இமேஜை பாருங்கள். G வந்து நார்மலாக C கூட பைண்ட் ஆகணும், ஆனால் இங்கே G வந்து T கூட பைண்ட் ஆகிருக்கு. அதனால் தி ரிப்பேரிங் என்சைம் இங்கே என்ன என்சைம்னா இட் இஸ் கால்ட் as GATC endonuclease.
இந்த GATC endonuclease என்ன பண்ணும்னா it is going to search for this GATC sequence. இந்த சீக்வன்ஸை ஃபைண்ட் பண்ணி அந்த இடத்துல ஒரு பிரேக் கிரியேட் பண்ணி கட் பண்ணி போட்டுது. அதுக்கப்புறம் சேம் லைக் மிஸ்மேட்ச் ரிப்பேர். நெக்ஸ்ட்டு DNA பாலிமரைஸ் வரும், அதுக்கப்புறம் DNA லைகேஸ் வரும். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் திஸ் மிஸ்மேட்ச் repair is corrected. Suppose if there is a problem with DNA mismatch repair mechanism, this is going to cause a disease called as HNPCC or Lynch syndrome. HNPCC அப்படின்னா hereditary non-polyposis colorectal cancer. ஸோ ஹிஸ்ட்ரியிலே வந்து colorectal cancer இருக்கும் ஆர் history of multiple cancer இருக்கலாம். ஸோ this is about mismatch repair. நெக்ஸ்ட் வந்து நியூக்ளியோடைட் எக்ஸிஷன் ரிப்பேர். ஸோ நியூக்ளியோடைட் எக்ஸிஷன் எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா UV rays இருக்குல்ல, it is going to cause DNA damage in the form of pyrimidine dimerization. Pyrimidine என்னது? It is cytosine or thymidine. So it means that ரெண்டு pyrimidine ஒன்னோட ஒன்று ஒட்டிக்கும். ஸோ இந்த இமேஜ் பாருங்க, இங்கே there must be some history of UV exposure and இங்கே ரெண்டு thymidine ஒன்றா இருக்குது. So this is called as thymidine dimerization. இப்படி நடக்குது அப்படின்னா the repair enzyme here is UV specific endonuclease or XE nuclease. ஸோ இந்த என்சைம் என்ன பண்ணுதுன்னா it is going to cause breakage in this strand, and followed by this there will be a DNA polymerase acting and DNA ligase acting. Suppose if this nucleotide excision repair mechanism is problematic, ஒழுங்காக நடக்கல அப்படின்னா we have two diseases. ஒன்று வந்து Xeroderma pigmentosa, இன்னொன்று வந்து Cockney syndrome. இதில் என்ன நோட் பண்ணணும் அப்படின்னா டியூரிங் ரெப்ளிகேஷன் இந்த நியூக்ளியோடைட் எக்ஸிஷன் பிரச்சனையாகுதுன்னா it will cause Xeroderma pigmentosa. If the same thing happens during transcription, there will be Cockney syndrome. So history வந்து there will be history of sun exposure, UV exposure and photosensitivity rash, skin lesions-லாம் ஹிஸ்ட்ரியில் கொடுத்துருப்பாங்க. So till now we have completed the single strand DNA repair mechanisms. Next we have double strand DNA repair mechanism, that is double strand DNA break repair. So double stranded DNA break repairல we have two mechanisms. ஒன்று வந்து non-homologous end joining repair mechanism, இன்னொன்று வந்து homologous DNA repair mechanism. ஃபர்ஸ்ட் வந்து non-homologous end joining repair பற்றி பார்ப்போம். இங்கே damage is in the form of high energy radiation. ஸோ high energy radiation என்ன பண்ணுதுன்னா it is producing double strand DNA break. ரெண்டு ஸ்டாண்டுமே உடஞ்சிருச்சு. இங்கே வந்து ஓவர்ஹேங்கிங் ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் இருக்குது. இந்த ரிப்பேரில் என்ன நடக்கும்னா இந்த ஓவர்ஹேங்கிங் ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் வந்து தனியாக க்ளீவ் ஆகி போயிடும் அண்ட் ரிமைனிங் போர்ஷன் வந்து அப்படியே எண்ட் டு எண்ட் ஜாயின் ஆகிடும். ஸோ இங்கே அப்படியே ஜாயின் ஆகிருக்கல, திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் நான் ஹோமோலகஸ் எண்ட் ஜாயினிங் ரிப்பேர். ஸோ இங்கே என்ன நோட் பண்ணோம் அப்படின்னா நோ நீட் ஃபார் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி DNA அண்ட் இதில் ஜீன் லாஸ் இருக்குது. இந்த ஓவர் ஹேங்கிங் ஸ்டாண்ட்ஸ் எல்லாம் கட் ஆகி போகிறதுனால இந்த பார்ட்டில் வந்து தேர் கேன் பி சம் இம்பார்ட்டன்ட் ஜீன்ஸ். ஸோ தேர் இஸ் gene knockdown. And also it is error prone. In homologous DNA repair அதே மாதிரி there is a high energy radiation which is causing a double strand DNA break. ஆனால் the other chromosome it is going to produce the complementary DNA strands and these are going to come and attach to this broken fragments. So there is gene insertion and there is no loss of gene and uses a complementary DNA. So this is the difference between the non-homologous end joining repair and homologous DNA repair. If the non-homologous end joining repair is defective, this will cause a disease which is severe combined immunodeficiency disorder. And it can also cause ataxia, telangiectasia. If homologous DNA repair mechanism is defective, it can cause BRCA1 and BRCA2 mutation, which is responsible for
breast and ovary cancer. And this can also cause Fanconi's anemia. Okay, நம்ம இப்போ குயிக்காக ஒரு recap பண்ணிடுவோம். First one வந்து, what is the classification? We have two. One is single strand repair, இன்னொன்று வந்து double strand repair. Single strand repairல we have base excision repair, mismatch repair and nucleotide excision repair. Double strand repairல ஒன்றே ஒன்று தான், that is dsDNA break repair. Base excision repairல ஒரு base மட்டும் காணாம போயிடுது, அந்த சைட்டை நம்ம வந்து apurinic or apyrimidic சைட் சொல்கிறோம். So the repairing enzyme is apurinic or apyrimidic endonuclease. Suppose if this pathway is problematic, we will have a disease that is MAP, which is called as MUTYH associated polyposis, GA polyps ஓட வருவாங்க. Next mismatch repair. Normala match ஆகாம mismatch ஆகுது, that is if the A is bound to C and G is bound to T, it is called as mismatch. அங்கே ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய என்சைம் வந்து it is GATC endonuclease. If this pathway is problematic, we will get a disease which is called as HNPCC or Lynch syndrome. History of multiple cancer இருக்கும், colorectal cancer இருக்கும். Next வந்து nucleotide excision error. History of UV exposure இருக்கும், there will be pyrimidine dimerization. Pyrimidine dimerization ஆச்சுன்னா there will cause DNA damage. The repairing enzyme here is UV specific endonuclease or exenuclease. Suppose if this pathway is defective, we will have a disease which is called as Xeroderma pigmentosa or Cockayne syndrome. So history la they will have history of sunlight exposure, photosensitivity, skin allergy, risk of infection எல்லாமே இருக்கும். Next double strand break repair. இதில் ரெண்டு டைப் இருக்குது, that is non-homologous end joining repair, இன்னொன்று homologous DNA repair. In non-homologous இங்கே ஓவர்ஹேங்கிங் ஸ்டாண்ட்லாம் கட் ஆகி அப்படியே ஜாயின் ஆகிடும், இதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா டிஎன்ஏ தேவைப்படாது, ஆனால் எரர் வந்து அதிகமாக நடக்க வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ த டிசீஸ் விச் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் NEG is SCID, that is severe combined immunodeficiency and ataxia telangiectasia. In homologous DNA repair, homologous chromosome is going to produce the complementary DNA. இந்த complementary DNA வந்து இங்கே வந்து அட்டாச் ஆகும். ஸோ there is gene insertion, gene வந்து லாஸ் ஆகலை, and if this pathway is defective, it is going to cause breast cancer and ovarian cancer, and it's also associated with Fanconi's anemia. So this is all about the various DNA repair mechanisms, the errors associated and the disease associated with it. Hope this was useful. Thank you.